взять вашу руку, look into your eyes, посмотреть в ваши глаза and speak into your heart. и говорить в ваше сердце. I don't want to speak so much to your head, I want to speak to your heart. Я не так хочу говорить в ваш разум, как говорить в ваше сердце. Will you open your heart and let Grandpa speak to your heart? Откроете ли вы свое сердце для дедушки, чтобы он говорил в него? So I have two parts to my lecture. В своей лекции у меня будет две части. The first part, it has to do with a clean body. Первая часть будет касаться чистого тела. To me, that is one of the great secrets of good health. Для меня это один из самых важных секретов хорошего здоровья. We learned this years ago and we practice it in our life. Научились мы много лет назад практиковать это в своей жизни. Now this year, I will be 75 years. И в этом году мы будем практиковать это уже 75 лет. I take no medication. Я не принимаю никаких лекарств. I am healthy and strong. Я силен и я здоров. I travel around the world. Я путешествую по всему миру. One secret is И секрет to keep a clean body. состоит в том, чтобы держать свое тело чистым. And then we will talk about a cleansing of our heart. После этого мы поговорим об очищении нашего сердца. So my story began a long time ago. Моя история началась очень давно. As a little country boy. Next slide, please. This is in the 1940s. Это в 1940-х годах началось. A little barefoot boy walking to school 3 kilometers. Маленький мальчик шел в школу в 3 километра. Just a simple little boy. Просто обычный маленький мальчик. But I wanted to go on to college, and no one went to college or university in my family. В моей семье никто не поступил в колледж или в университет, а я очень этого хотел. And I was blessed to go. И я был благословлен. And during my college, Пока я учился в колледже, I met a wonderful person. я встретил очень чудесного человека. And we were married Мы поженились 54 years ago. 54 года назад. Janet has been my constant companion through all these years. И она была самым чудесным и постоянным компаньоном сквозь всю мою жизнь. And we still love each other. Мы все до сих пор вместе. Thank you. Спасибо. Now this is our family. This is our family. We have 4 beautiful children and Это наша 7 семья. grandchildren. У нас 4 чудесных ребенка и 7 чудесных внуков. And we all love each other and we're all healthy and strong. Мы все любим друг друга, мы все сильны и здоровы. We are very blessed. Мы очень благословлены. So, I want to tell you the story of, I'm going to call this person Sergey. Я хочу вам рассказать историю одной. Sergey was born a beautiful baby, sparkling and bright. Он был рожден He had a little spot. чистым. In other words, he had some genetic weakness that was passed on to him. Но у него была одна генетическая проблема, которая была ему передана. Wasn't a big problem, but it was a potential problem. Это не было большой какой-то проблемой, но это была потенциальная проблема. But as a teenager, he began to eat junk food. Когда он стал тинейджером, подростком, он начал есть всякую He вредную didn't care about пищу, his health. не заботился о своем And здоровье. he became somewhat polluted. И он стал кем-то, кто стал очень загрязненным. And the genetic weakness in him began to develop. И генетическая слабость в нем, она начала развиваться. When he was an adult, Когда он вдруг стал взрослым, he didn't care. ему все равно было наплевать. Smoking, Он продолжал drinking, курить, пить, garbage eating,
есть всякий мусор. He became very polluted, Стал очень загрязненным. and the genetic weakness increased. И генетическая слабость в нем еще больше увеличилась. And he wasn't feeling well. И он не чувствовал себя хорошо. And one day something wonderful happened. И в один день случилось что-то чудесное. Someone told him about Коло Вада. Вот и рассказал ему о Коло Ваде. He took a look, Он взял ее and he decided he would try Коло Вада. и решил, что попробует Коло Ваду. I want to tell you about Коло Вада. Я хотел бы рассказать немного о Коло Ваде. 25 years ago, 25 лет назад I knew we have to clean our body. я знал, что мы должны очищать наше тело. And everyone had a different idea how. У каждого были свои идеи по поводу того, как. But I thought there must be some way to put it together in a logical sequence. Я решил, что все эти идеи нужно соединить вместе в определенной логической последовательности. So Sergey was willing to take the Коло Вада. Так наш подопытный And решил взять Коло Ваду. in the beginning of taking the Коло Вада, В самом начале принятия Коло Вады he began to have a cleaning effect in the upper part of his body. начало очищаться верхняя часть его тела. This is the first part and the first phase of the Коло Вада. Это первая часть первой фазы работы Коло Вады. You see, other programs want to cleanse your body. Видите ли, другие программы хотят очистить ваше тело. Some others want to cleanse your colon. Некоторые хотят очистить ваш кишечник и желудок. And some others want to replace and replenish the positive bacteria in your body. А другие программы просто хотят восполнить запас полезных бактерий в вашем теле. But I said we must do all three of those. А я говорю, мы должны делать все три эти части. And we must do them in the right sequence. И делать их в правильной So последовательности. when a person begins to take the Коло Вада, Поэтому, когда человек начинает принимать Коло Ваду, the first part is to begin to draw the heavy metals, draw the toxicity from your body. поэтому первая часть, которая занимается Коло Вада, это выводит тяжелые металлы и токсины из вашего тела. And bring it into the colon area. И выводит их все в нижнюю часть, ваш желудок и кишечник. And Sergey was beginning to notice a difference. И вот наш человечек начал замечать And разницу. as he got into the second phase, И когда он дошел до второй фазы, everything had moved into his lower bowel and into his colon. все перешло уже в его нижнюю часть тела. And he was starting to feel a difference. И он начал чувствовать разницу. And if you notice the little red spot, Если вы заметите сейчас эту маленькую красненькую точку, which was his genetic weakness, began to grow smaller. вы заметите, что его генетическая слабость стала чуть-чуть меньше. We all inherit some genetic weaknesses. Каждый из нас получает какую-то слабость. If our body is toxic, И если ваше тело заражено our токсинами, immune system is overloaded in protecting us, наша иммунная система перегружена попытками and защитить нас. it doesn't have a reserve to take care of the weaker areas. И у нее не остается запасов для того, чтобы защитить наши более слабые зоны от воздействия извне. But once we cleanse our body, Когда же мы очищаем свое тело, our immune system can then begin to focus on rebuilding and restoring the weaker areas of our. тогда наша иммунная система переключает свое внимание на восстановление наших других слабых точек. Now let's look at Sergey now. Давайте посмотрим на нашего человечка теперь. Bright, shining, and clean. Опять он чистый и весь сияет. How many here have taken the Коло Вада? Кто, как много из вас, принимали Коло Ваду? Oh, wow. So you are all clean. Так что вы все чистые. I better go on. Ну, я надеюсь, вы все. But I must tell you, Что я вам не скажу? in the environment around us В окружении вокруг нас, and in our food, в нашей еде, we continue to toxify ourselves. мы продолжаем себя наполнять токсинами. So we need Коло Вада not just one time. Поэтому нам нужна Коло Вада не один раз, We need it maybe every 6 months.
Ну, наверное, нам она нужна каждые 6 месяцев. And many people get much more help if they take it one time, wait 2 weeks, and take it again. А многие люди становятся очень здоровыми просто потому, что они принимают Коло Ваду, ждут 2 недели и опять проходят весь курс. It doesn't matter what else you do or what else you take. Не важно, что еще вы делаете или принимаете. If your body is toxic, you will never have beautiful, vibrant health. Но если ваше тело заражено токсинами, у вас никогда не будет отличного здоровья. And by now, that little genetic weakness is under control. И как вы видите, сейчас генетическая слабость нашего пациента под контролем. This is why some people, after they take the Colо Vada, they improve in their weak areas. Поэтому многие из тех людей, которые начинают принимать Коло Ваду, они замечают, как их слабые места начали улучшаться. So it's more than just cleaning the body. Так что это не просто очищение It's a тела. matter of giving your body the opportunity to function healthy, strong, and vital. Это также дело того, чтобы дать своему телу возможность быть сильнее, красивее и лучше. How many people here are older than 75? Сколько среди вас старше 75? Maybe I am one of the old ones. Наверное, я среди этих стариков. How many want to be healthy when you are 75? А кто из вас еще хочет быть здоровым, когда ему 75? So cleansing is one of the secrets. Так что вот один из наших секретов. And I know you have many other wonderful products. Я знаю, что у вас много других замечательных продуктов, We also take supplements, потому что я тоже принимаю всякие добавки, minerals, минералы, omegas, омеги and many other things. и другие еще вещи. But to this day, I have not had to take any drug or medication. Но по сей день мне ни разу не пришлось воспользоваться никаким лекарством. One time we were with an older couple our age, Когда-то and the man said to me, I take this drug and this drug for high blood pressure. я встретил одного человека, разговорился с ним, и вот что он мне рассказал. This one for diabetes. Я принимаю это лекарство от от высокого кровяного 2 давления. of these in the morning and 2 in the evening. Вот это от диабета, по 2 таблетки вечером и утром. And then she said, I take 6 drugs. И потом эта девушка сказала мне, что она принимает еще 6 2 лекарств. like this and 2 like that. 2 от этого, 2 от того. And then they looked at me and they said, what do you take? И посмотрела потом на меня и сказала, а что же вы принимаете? I said, every morning I take 1. Я сказал, что каждое утро я принимаю только одно. 1 hug from my wife. Обнимашки от моей жены. Every evening А каждый вечер I take 2 hugs from my wife. я получаю 2 обнимания от моей жены. That's my medication. Вот поэтому я терпеливый.